Yeah, Ranjit. The first thing is here we have, configured the what we can say controlling a cost center standard hierarchy and also controlling areas, right? Now, here you can just see what is the controlling organizational structure. This is the controlling organizational structure. That is, in the controlling organizational structure, we will have cost center standard hierarchies, and then next one is controlling areas. So then next one is under this cost center standard hierarchy, we will have cost center groups and profit center groups. Then under this cost center groups, we are going to create the cost centers. Under this profit center group, we are going to create the profit centers also. So based on the profit center only, based on the cost center only, we will estimate the cost and we will estimate the profit. So these are very, very important, right? Yes. Yes. Previous ga manam controlling ki sambandhinchina introduction class ichchanu. At the same time, controlling organizational structure ki sambandhinchindi మనం క్రియేట్ చేసాం కొన్ని కన్ఫిగరేషన్స్. అంటే ఏంటి, కాస్ట్ సెంటర్ స్టాండర్డ్ హైరార్కీ క్రియేట్ చేసాం, కంట్రోలింగ్ ఏరియాస్ క్రియేట్ చేసాం, దెన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ రేంజెస్ క్రియేట్ చేసాం, అండ్ సెట్ ఆటోమేటికల్లీ కంట్రోలింగ్స్ క్రియేట్ చేసాం, కంట్రోలింగ్ ఏరియాస్ అంటే ఓకేకేఎస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో క్రియేట్ చేసాం. ఎస్, సి డిఫైన్ వర్షన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసాం, ప్లాన్డ్ వర్షన్, యాక్చువల్ వర్షన్స్, అంటే అంటే రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కోసమే ప్లాన్ వర్షన్స్ అండ్ దీన్ని ఏమంటారు కంట్రోలింగ్ సంబంధించిన ఏరియాస్ని కూడా క్రియేట్ చేసాము. దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ హియర్, ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. మనం కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్స్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనం కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్స్లో కాస్ట్ సెంటర్స్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను నీకు ప్యూర్ రెఫరెన్స్ కోసం నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే, ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ది cost elements. Okay, what are those cost elements? Primary cost elements and secondary cost elements. Okay, what we can say here, first of all, what do you mean by cost elements? If you know the cost elements, then only we can move to the primary cost elements and secondary cost elements, right? See, the first one, cost elements means these are defined in controlling and these are assigned to various cost objects. Okay, what are those cost objects? That means cost centers that we are going to create. Okay, that is a cost center, internal orders, etc. I mean, when it comes to the internal orders, I will going to give you the 100% knowledge on the cost element, right? So the first thing is here, basically their functionality is to classify and analyze the cost for internal reporting purposes only. Okay, see, the integration between the expenses accounts and in financial accounting and cost elements in management accounting is essential for reconciliation purpose. Why reconciliation purpose? I have already told you why we need to use the reconciliation. That is interlinked with the FI to CO, FI to GL, FI to AP, FI to AR and all. Okay, so reconciliation purpose is very, very important. See, the first thing is cost element is an item in the chart of accounts. That is only one objective, we can call it as one item. So which is used in controlling area, okay, in controlling area to record the values assigned consumption of product factors like raw materials, utilities, etc. Raw materials means what? There is a stationery and all those will be there, right? Okay, see, ఏం లేదు రంజిత్, కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మనం కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ని ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాము? కంట్రోలింగ్లో డిఫైన్ చేస్తాము. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడ అసైన్ చేస్తాము అంటే ఈ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ని ఒక వేరియస్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్కి అసైన్ చేయాలి కదా. ఎందుకు? అసలు ఎంత కాస్ట్ అనేది అక్కర్ అవుతుందో ఫస్ట్ మనం అనాలిసిస్ చేయాలి. అసలు అనాలిసిస్ చేయాలంటే ముందు అసైన్మెంట్ ఉండాలి కదా. కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కి కంట్రోల్, కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి కంట్రోల్, అదే కాస్ట్ సెంటర్స్ కి ఏదైతే ఉంటుందో అవి మనం అసైన్ చేయాలి కదా. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. ఓకే, సో ఆ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? కాస్ట్ సెంటర్ అవ్వచ్చు, ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో మనం
బేసికల్లీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్, అంటే అనాలిసిస్ చేస్తాము. కాస్ట్ అనేది అనాలిసిస్ అనేది, కాస్ట్ ఎంత అకర్ అవుతుంది అనేది అనాలిసిస్ చేస్తాము ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్ పర్పసెస్ కోసం. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రంజిత్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, see, there is a two types of cost elements. One is primary cost elements and second one is secondary cost elements. This primary cost elements describes the costs that occurs out of the controlling. కాస్ట్ అనేది అకర్ అవుతుంది, ఎంత అకర్ అవుతుంది ఈ కంట్రోలింగ్ లో. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ ది కంట్రోలింగ్ అంటే కంట్రోలింగ్ బయట కూడా ఎంత కాస్ట్ అనేది అకర్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా, ఇప్పుడు కంట్రోలింగ్లో నువ్వు కాస్ట్ సెంటర్స్ డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు బేసికల్లీ ఒక కాస్ట్ అనేది ఎంత అకర్ అవుతుంది అనేది క్లియర్గా నువ్వు తెలుసుకోవాలి కదా. క్లియర్గా నువ్వు తెలుసుకోవాలి అని అంటే బేసికల్లీ ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, కంట్రోలింగ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. కంట్రోలింగ్ డాక్యుమెంట్లో నువ్వు చూస్తావు కాస్ట్ ఎంత అకర్ అవుతుంది అనేది. ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్లో నువ్వేం చేస్తావు, అసలు ఎంత ఎక్స్పెన్స్ వస్తుంది, ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది నువ్వు కంట్రోలింగ్ డాక్యుమెంట్స్లో క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్లో కూడా క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు. ఎస్టిమేషన్, ఓకే. సి, ఇంకోటి, ఈ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి కదా రంజిత్. వాట్ ఆర్ దోస్ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కేటగిరీస్? ప్రైమరీ కాస్ట్ రెడ్యూసింగ్ రెవెన్యూస్ ఉంటుంది, అక్రూవల్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ పర్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అక్రూవల్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ వచ్చిన అంటే అక్రూవల్స్ డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది రెవెన్యూస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అంతే కదా. దెన్ నెక్స్ట్ రెవెన్యూస్ ఉంటుంది, సేల్స్ డిడక్షన్స్ ఉంటుంది, మేనేజ్మెంట్ శాలరీస్ ఉంటుంది, సర్వీస్ లైన్ ఐటమ్స్ ఉంటుంది, ఓకే, ఇన్సూరెన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, Ranjit. Then next one is, see, primary cost element, then next one is secondary cost element. Secondary cost element is used for decision making purposes. Okay, decision making purposes కోసం మాత్రమే మనం సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ వాట్ వీ కెన్ సే, దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద సిఓ ఫర్ ది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కాస్ట్స్ ఫర్ సెటిల్మెంట్ ఆర్ అసెస్మెంట్స్. సెటిల్మెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి యూస్ కోసం అనేది సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం రంజిత్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నౌ వీ కెన్ గో టు ద కన్ఫిగరేషన్స్ పార్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేద్దాము. దెన్ నెక్స్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ స్టాండర్డ్ హైరార్కీ అండ్ కాస్ట్ సెంటర్స్ గ్రూప్స్ అనేది ఈరోజు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో క్లియర్గా నేర్చుకుందాం. ఓకే, okay, Ranjit. Define cost elements. See, before we go to the cost elements, we need to create the one primary cost element. Okay, that is what we can say. We can call it as a P&L account, right? Primary cost element అనేది అంతే కదా. P&L account లోనే మనం GL account అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దిస్ GL account, ఓకే, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ GL account టు ఏ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎలా చేస్తామో కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ postings will be done basically. So to create primary cost element, so we have to use the transaction code FS00 from FI end. FI end లో మనం క్రియేట్ చేస్తాము. గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FS00. ఇది ఎక్స్పెన్సెస్ కదా. ఒక ఎక్స్పెన్సెస్ ని క్రియేట్ చేద్దామా, ఒక స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకొని షార్ట్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చేసి స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంతొద్దు. స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ అని కూడా ఇచ్చేసి ఏసీ అని ఇచ్చే ఏసీ. ఓకే రంజిత్, ఇక్కడ స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ అని కొట్టు. దెన్ నెక్స్ట్ when it comes to the control data tab ఉంది కదా, give the line item display and sort key is 001, no issue.
షార్ట్ కీ అనేది 001 ఇచ్చేసి. క్రియేట్ అవర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ లో 001 ఇచ్చేసి. G001. Yes. And what we need to give? No, this is a cost account. G001 ఇవ్వకూడదు. కాస్ట్ అకౌంట్ కదా ఇది, ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కదా. దిస్ ఇస్ ఎ కాస్ట్. G004 తీసుకో. Yes. Yes. And go to the save button and save it. See, from FIN ని మనం ఒక అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసాం రంజిత్. ఇప్పుడు రికన్సిలేషన్ అని అన్నాను కదా ఇందాక. రికన్సిలేషన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ జరగాలి కదా. అంటే సిఓ ఇంటిగ్రేషన్ జరగాలి అని అంటే దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ఎడిట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎడిట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ లోకి వెళ్ళు రంజిత్. పైన ఎడిట్ సెట్ అండ్ ఎడిట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎడిట్ సెట్ అండ్ ఎడిట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా ఇక్కడ. జిఎల్ అకౌంట్ కొంచెం రైట్ సైడ్ ఎడిట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ లోకి వెళ్ళి రంజిత్. ఇప్పుడు what we can give here, valid date means 01/03/2022 ఇచ్చేసే రంజిత్. valid date 01/03/2022 ఇచ్చేసే. uh, 01/03 ఎందుకు? 04 ఫైనాన్షియల్ స్టార్ట్ అయింది కదా. ఓకే 04 ఇచ్చేసే, నో ఇష్యూ. 04/2022. 04/2022. Yes, very nice. You can just click on the enter. ఒకసారి ఎంటర్ బటన్ క్లిక్. ఓకే, ఏం లేదు రంజిత్, ఇక్కడ నేమ్ ఉంది కదా, స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ ఆ ఏసీ అనేది తీసేసి కాస్ట్ ఎలిమెంట్ సిఈ అని ఇచ్చేసి. ఎందుకంటే ఇది మనం కంట్రోలింగ్ లో చేస్తున్నాము, కంట్రోలింగ్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాము కాస్ట్ ఎలిమెంట్. సో దెన్ నెక్స్ట్ స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ తీసేసి కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అని ఇచ్చేసి. See, is this a primary cost element or secondary cost element? This is expense, right? Yes. ఇది కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీకి వచ్చేసి, కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీకి వచ్చేసి కింద కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ. ఎస్, దాని మీద క్లిక్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేయి, డ్రాప్ డౌన్ చేయి. See, primary cost element, right, Ranjit? You can just take out the primary cost element. So now there is a indicators. Go to the indicators. See, unit of measurement. So if you want to give the unit of measurement, like what we can say, square per inch, cubic per inch. So if you are doing with the rent, or if you are doing with salaries, or if you are doing with the what we can say stationaries and all, now it is not at all required to give the measurements. So if you do this one with buildings and all, you can just give the square percentage and all. Okay, now it is not at all required. I am just giving you the reference. So go to the default account assignments. Yes, see, what is the cost center here? There is no cost center that we have defined till now, right? So when we define the cost center, then we will come back to the primary cost elements, then we will assign. See, no values for the selection, right? So why? Because we haven't created the cost center. That is very, very important, right? You can just go to the save button and save it. మనం కాస్ట్ సెంటర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం, ఓకేనా? సి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, కాస్ట్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్ హియర్? 3000203 ఈస్ ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్ లో అదేంటి, ఎఫ్ఐ జిఎల్ అకౌంట్ కదా, కానీ కంట్రోలింగ్ ఏంటి, ఇది కాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు కొంచెం క్లియర్ ఐడియా వస్తుందా రంజిత్? ఓకే, ఓకే, జస్ట్ నౌ go to the transaction code OBC4. OBC4. Go to the transaction code OBC4. Slash and OBC4. ఇప్పుడు నీ ఫీజ్ స్టేటస్ వేరియంట్ తీసుకో రంజిత్. ఫీజ్ స్టేటస్ వేరియంట్ తీసుకో. ఏమొచ్చినా గుర్తులేదన్నా. RANJ తీసుకో.
RANJ అంతేనా ఇచ్చా ఓకే ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ లోకి వెళ్ళిపో రంజిత్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళిపో Z001 తీసుకో రంజిత్ Z001 జనరల్ దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయి Z001 ని డబుల్ క్లిక్ చేయి ఈ జనరల్ అడిషనల్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ లోకి వెళ్ళు రంజిత్ అడిషనల్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ ఎస్ కాస్ట్ సెంటర్ ని రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ లో పెట్టు సప్రెస్ లో పెట్టాం కదా కాస్ట్ సెంటర్ ని రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ లో పెట్టు రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్ ఇప్పుడు అసలు చూద్దాము see if you want to create the cost element directly from the controlling, okay, from the controlling side we will use the transaction code KA01. Go to the transaction code KA01 /n KA01 /n KA01 చూసావా రంజిత్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా అంటే త్రూ FI ద్వారా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు త్రూ కంట్రోలింగ్ ద్వారా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఓకే అంటే నీకు జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసం అని చూపిస్తున్నాను దెన్ నెక్స్ట్ సి యూ కెన్ చేంజ్ ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ KA02 KA02 లో కూడా నువ్వు వెళ్ళి కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే చేంజ్ చేయొచ్చు నౌ సి we can create the primary cost elements using transaction code FS00 from FIN and you can create the cost elements from CO end also using transaction code KA01 okay ఇది ఓకే కదా రంజిత్ ఓకే then next మనం secondary cost elements ని క్రియేట్ చేద్దాం బట్ go to the transaction code secondary cost elements ని క్రియేట్ చేద్దాం secondary cost elements ni with the help of secondary cost elements posting will not be done. See, I have already told you with the help of secondary cost elements posting will not be done. Why? Because secondary cost element is not a PNDL account or PNDL GL account, we can call it as secondary cost elements. We can use it for the a month ending activities, month ending activities and plannings and variants. So decision making కోసం వెరీ గుడ్ సి మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఒక కాస్ట్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ KA06 /n KA06 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 ఓకే నో ఇష్యూ ఇక్కడ ఇన్ ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ లైక్ 10 lakh 12 lakh 20 lakh ఎనీథింగ్ తీసేయి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా ఆ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని పైన కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఆ 300203 తీసేసేయి ఈ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇది PNDL అకౌంట్ కాదు కదా అందుకని మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఏదో ఒకటి ఇవ్వు 10 lakh no issue you can just come to the valid date okay go to the master data okay now in the name you can give internal settlement month ending activities internal settlements ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా you can just give name as internal settlement నేను నీకు చెప్తాను క్లియర్ and in the description also give the internal settlement ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నాం కదా సపోజ్ ఈ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ ఏం తీసుకోవచ్చు ఇంటర్నల్ సెటిల్మెంట్ ఉందో లేదో చూడు కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీలో డ్రాప్ డౌన్ చేయి ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీ అలొకేషన్ ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీ అలొకేషన్స్ 21 ఉందా ఇంటర్నల్ సెటిల్మెంట్ ఉంది కదా తీసుకో గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్ కాస్ట్ సెంటర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం సేవ్ చేసేద్దాం ఓకే సి కాస్ట్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ నార్మల్గా ఇప్పుడు కంట్రోలింగ్ సంబంధించిన పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో చాలా కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి కదా రంజిత్ సో
మనకి ఈ చాలా కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంది రంజిత్. మాన్యువల్ గా ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అంటే నార్మల్ గా ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే we will have one transaction code, that is OKB2. Go to the transaction code OKB2 /n OKB2 /n OKB2 /n OKB2 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 B2 yes. ఇక్కడ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చేసి ఎస్ ఎంటర్ చేయి రంజిత్. ఎంటర్ చేసి చూసావా, న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళు, చెప్తాను. న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళు. ఎస్, ఇప్పుడు అకౌంట్ ఫ్రమ్ అని ఉంది కదా, ఈ అకౌంట్ ఫ్రమ్ అనేది ఒకసారి డ్రాప్ డౌన్ చేయి, చెప్తా. ఒకసారి డ్రాప్ డౌన్ చేసి ఎంటర్ చేసి ఇప్పుడు ఈ రా మెటీరియల్ ని లేకపోతే రియలైజ్డ్ గెయిన్ ని రియలైజ్డ్ అసలు ఈ ఏ అకౌంట్స్ ఉన్నా నువ్వు డైరెక్ట్ గా చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, సో నవ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేంజ్ చేయం కాబట్టి నెక్స్ట్ నీకు సెషన్ లో వచ్చేసరికి అంటే ఏమన్నా చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నా ఏమన్నా క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్న కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అప్పుడు నీకు మనం క్లియర్ గా చేసేసుకుందాం. ఫ్రమ్ అకౌంట్ టు అకౌంట్ ఇచ్చేసి కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేస్తే ఇది ఒకసారి రిమూవ్ చేయి. రిమూవ్ చేసి ఏం లేదు రంజిత్, ఇవన్నీ జస్ట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీస్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసామనుకో ఆటోమేటిక్గా బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్ రెడీ చేసామనుకో దెన్ నెక్స్ట్ FS00లోకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా అది కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీగా మారిపోతుంది. నీకు కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎప్పుడైనా కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీస్ వేరేది మనం ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ నీకు క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఎలా చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం మాన్యువల్గా చేసాం కదా, ఇప్పుడు వేరే చేయడానికి ఉండదు. ఓకే ఓకే, నీకు జస్ట్ ఓవర్వ్యూ కోసం OKB2 ట్రాన్సాక్షన్లో కోడ్లోకి వెళ్ళి కూడా కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇట్స్ ఎ రియల్ టైమ్ సినారియో హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఆటోమేటిక్ cost elements. Okay, so you have to say the transaction code when you go to the transaction code OKB2. So we will have account from account to and cost element categories also will be there. So when you give the account from account to, there will be a cost element category for each and every account, right? And after that, so what we need to do, so we need to create the batch input. So based on the batch input only, if you process that items automatically in transaction code FS00 in the expenses or in the current liabilities or in the current assets only, you will going to see the cost element categories and also cost centers that we have created. Okay, all these will be assigned in the transaction code FS00. So నీకు just overview కోసం చెప్తున్నాను. You can just come back /n. I can just come back. No issue. What we can say, yeah, this is about the primary cost elements and secondary cost elements, Ranjit. So is this fine to you? Yes, Anna. No issue. So tomorrow we are going to discuss about the what this cost center standard hierarchy. I mean, under this cost center standard hierarchy, what is the cost center groups and what is the cost centers also, how we can going to create and how we can assign to the primary cost elements. Those are very, very important, and we will post the one transaction. So based on the transactions, you will come to know what is the cost occurring, how much this cost going to occur is very, very important, Ranjit. ఇవన్నీ మనం రేపు క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూద్దాం. ఓకే.